హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ తొంతులా. ఓకే, నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన ఉద్దేశం ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడాలని ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. 10th క్లాస్తో పాటు మిగిలిన క్లాసులకు కూడా మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్ క్లాసెస్, మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్ అన్నీ ఈ ఛానల్లో వస్తాయి. నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏవైతే వీడియోస్ కావాలనుకుంటున్నారో మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఫిజికల్ సైన్స్లో కానీ అవి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఎక్కువ మీ కామెంట్స్ని నేను రిసీవ్ చేసుకొని మీరు అడిగినటువంటి వీడియోస్ చేయడానికి నేను రెడీ. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. సరే, ఈరోజు మనం కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్లో కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. Chemical displacement reaction. What is the definition of chemical displacement reaction? Chemical displacement reaction means higher reactive elements displace the lower reactive elements from their compounds. Okay, higher reactive elements displace lower reactive elements from their compounds. This reaction is called displacement reaction. First we understand which are higher reactive elements, which are lower reactive elements, which are moderate reactive elements. Okay, first higher reactive elements: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum. These all are the higher reactive elements. Poso-Kamea. This is the code starting letters. Poso-Kamea. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum. This is the order. Okay, higher reactive potassium, next sodium, next calcium, next magnesium, next aluminum. These all are the higher reactive metals. Next, Gifesica. Gifesica means zinc, ferrum, cesium and plumbum, copper. These all are the moderate reactive elements. Okay, comparing, zinc is the higher reactive than copper, ferrum is higher reactive than copper, plumbum is higher reactive than copper. Next, mercury, silver, platinum, gold. These all are the lower reactive metals. Okay, so totally this is the reactive order of the metals: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum. Higher reactive order. Next, Gifesica, zinc, ferrum, plumbum, copper. G ante zinc, Fe ante ferrum, C ante cesium ante plumbum, Ka ante copper. Okay, last mercury, silver, platinum and gold. అన్నిటికంటే గోల్డ్ అనేది లెస్సర్ రియాక్టివ్ మెటల్. ఓకే, సో నౌ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ ద డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్? హయ్యర్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ displace the lower reactive metals from their compounds. This reaction is called displacement reaction. Okay, now do one activity. In this activity, some materials are required about displacement reaction. There are two test tubes or boiling tubes. Two test tubes or boiling tubes and iron nails and sandpaper. Next, copper sulfate solution. Okay, these all are needed for doing this activity. Okay, first one, take two test tubes. Take two test tubes. Take two test tubes. Okay, pour 10 ml copper sulfate solution in these test tubes. Pour 10 ml copper sulfate solution in these test tubes. Copper sulfate solution, CuSO4 We observe that blue color solution is formed. Blue color solution is formed. CuSO4 Okay, copper sulfate color is blue color. Okay,
Now take 3 iron nails and clean the iron nails rubbing with sandpaper. Rubbing with sandpaper. Next, mark the labels. This test tube A. Next one is B. Mark the labels. Both test tubes. First one is A. Second one is the B. Okay. Already cleaned iron nails are 3. మన దగ్గర ఉన్నాయి 3 cleaned iron nails. 2 iron nails tie up with thread and immerse 2 iron nails in test tube B. In test tube B. Okay. Place at least 20 minutes these iron nails in test tube B. Next, third iron nail, remaining iron nail kept aside. అంటే ఆ మిగిలినటువంటి ఐరన్ నెయిల్ ని పక్కన ఉంచి పెట్టాలి అబ్జర్వేషన్ కోసం. అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ లో ఉంచినటువంటి ఐరన్ నెయిల్స్ ఏమన్నా మార్పులు జరిగినాయా పక్కన ఉన్నటువంటి ఐరన్ నెయిల్ తో అనే దానికోసం టేక్ 3 iron nails and clean the iron nails rubbing with sandpaper. Place 2 iron nails with the help of thread. Okay, tie up 2 iron nails and immerse the test tube B with the help of thread. Next, remaining iron nail kept aside. Kept aside అంటే పక్కన ఉంచాలి. At least 20 minutes undisturbed these 2 test tubes. At least 20 minutes undisturbed these test tubes. అంటే 20 నిమిషాల పాటు వీటిని కదిలించకుండా అలాగే ఉంచాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ 20 minutes. అబ్జర్వ్. వాట్ డు యు అబ్జర్వ్? We will observe that. First, observe the color of both copper sulfate solution. In test tube A, copper sulfate solution is blue color solution, but test tube B, copper sulfate solution color is changed when the iron nails are removed or take out them from test tube B. ఎప్పుడైతే మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో ఉన్నటువంటి ఐరన్ నెయిల్స్ ని బయటకు తీసామో అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ బ్లూ కలర్ కాస్త చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అండ్ దీస్ ఐరన్ నెయిల్స్ గెట్ బ్రౌన్ కలర్. దీస్ ఐరన్ నెయిల్స్ గెట్స్ బ్రౌన్ కలర్. అంటే ఐరన్ నెయిల్స్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది, కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది. అందుకోసమే ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ కలరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కలరు అబ్జర్వేషన్ కోసమే దీన్ని అలాగే ఉంచాం, ఏం యాడ్ చేయకుండా. బట్ ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ ఉంచినటువంటి ఐరన్ నెయిల్స్, ఇందులో నుంచి బయటికి తీసినటువంటి ఐరన్ నెయిల్స్, వాటి యొక్క కలర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసాం. దీస్ ఐరన్ నెయిల్స్ కలర్ ఆల్సో చేంజ్, దట్ కలర్ ఈజ్ బ్రౌన్ కలర్. ఓకే, సో టోటల్లీ హియర్ వన్ రియాక్టివిటీ ఈజ్ హ్యాపెండ్ అమ్మా. కాపర్ సల్ఫేట్ ప్లస్ ఐరన్ నెయిల్స్ Fe gives FeSO4 ప్లస్ Cu. అంటే ఈ ఐరన్ అనేది హయ్యర్ రియాక్టివ్ మెటల్ ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ అనేటువంటి కాంపౌండ్ నుంచి డిస్ప్లేస్ చేసింది. సో దిస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్. దిస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. వన్స్ అగైన్, కాపర్ సల్ఫేట్ లో ఐరన్ నెయిల్స్ కానీ మనం ఉంచినట్లయితే ఈ ఐరన్ అనేది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఐరన్ అనేది హై రియాక్టివ్ దాన్ కాపర్. రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఆల్రెడీ వేసాను. ఐరన్ ఈస్ ద హయ్యర్ రియాక్టివ్ దాన్ కాపర్. సో ఐరన్ డిస్ప్లేస్ ద కాపర్ ఫ్రమ్ దేర్ సబ్స్టాన్స్. ఏంటమ్మది? కాపర్ సల్ఫేట్ అనే సబ్స్టాన్స్ నుంచి కాపర్ ని డిస్ప్లేస్ చేసింది. ఓకే, అనదర్ యాక్టివిటీ, కాపర్ సల్ఫేట్ ప్లస్ జింక్. Here zinc displace the copper. Here lead displace the copper. Lead displace the copper. Here zinc displace the copper. Zinc lead both are the higher reactive than copper. Next, another FeSO4 ferrous sulfate plus CuSO4 plus Fe gives, ఆల్రెడీ చెప్పాం కదమ్మా, ఇక్కడ చెప్పేసాను. CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. సో టోటల్లీ
higher reactive metals displace the lower reactive metals from their substance or compound. Okay, so CuSO4 plus Zn, ఇక్కడ Zn అనేది కాపర్ సల్ఫేట్ లో నుంచి కాపర్ ని డిస్ప్లేస్ చేసింది. అలాగే లెడ్ అనేది కాపర్ సల్ఫేట్స్ లో నుంచి కాపర్ ని డిస్ప్లేస్ చేసింది. అలాగే జింక్ అనేది కాపర్ క్లోరైడ్ నుంచి కాపర్ ని డిస్ప్లేస్ చేసింది. ఇలా హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ లోయర్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో once again understand the activity. మరొకసారి చెప్తాను చూడండమ్మా. ఫస్ట్ టేక్ 2 test tubes and collect 10 ml of copper sulfate. Pour 10 ml of copper sulfate both test tubes. These copper sulfate color is a blue color. Okay, next to take 3 iron nails and clean the iron nails, rubbing with sandpaper. Next, with the help of thread, tie up the 2 iron nails and dip or immerse in the second test tube. First test tube mark the label A, second test tube mark the label B. Okay, one iron nail, remaining iron nail kept aside. Okay, remaining iron nail kept aside at least 20 minutes. At least 20 minutes undisturbed. Okay, we will notice that removing of iron nails in test tube B, that means take out them iron nails from test tube B. We will notice that in test tube B color is changed and iron nails color also turns to brown color. So totally here copper sulfate plus iron అనేది కాపర్ సల్ఫేట్ నుంచి కాపర్ ని డిస్ప్లేస్ చేసింది. సో హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అనేవి లో రియాక్టివ్ మెటల్స్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎక్కువ మందికి చేరేలాగా మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం. నేను ఎక్కువ మందికి నా హెల్ప్ అనేది, నేను చేయగలిగిన విద్యనే హెల్ప్ చేయాలని నేను ఈ ప్రయత్నాన్ని ఎంచుకున్నాను. కాబట్టి మీరందరూ నాకు సహకరించి ఎక్కువ మందికి నా వీడియోస్ చేరేలాగా మీ సహకారం అందిస్తారని కోరుకుంటూ మీ రాజేష్ దంతుల. థ్యాంక్ యూ.